দর্শক আমরা আবার ফিরে আসলাম। আমি আজাম কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন জেরেমি বেনসন কিউসি। জেরেমি বেনসন কিউসি এদেশের খুবই একজন ফেমাস কিউসি। উনি এদেশের বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে বসেন। ইভেন উনি ওল্ড বেইলি, যেটা সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্ট আছেন, ওখানকার উনি জাজ হিসাবে বসেন এবং উনি জাজেস টিউটর, জাজদের শিক্ষক। যে জুডিশিয়াল কলেজ এন্ড ট্রেনিং যেটা আছে সেখানকার উনি মানে টিউটর, শিক্ষক, যেখানে জাজদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। উনি আমেরিকা, ইন্ডিয়া এবং দেশের ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। আমার সাথে ওনার পরিচয় সে 1996 সাল থেকে। 40 বছরেরও অধিক উনি ব্যারিস্টার কিউসি, অনেক এক্সপেরিয়েন্স। ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দেয় বড় বড় মার্ডার কেস, মানি লন্ডারিং কেস, আপনার ফ্রড কেসের জন্য, প্রসিকিউশনের জন্য, এবং আমরা যারা ডিফেন্স লয়ার আছি আমরা ইনস্ট্রাকশন দিই ওই হাই প্রোফাইল কেসের মধ্যে। জেরেমি বেনসন কিউসির অনেক কেস, ল্যান্ডমার্ক কেস, যেগুলো এই দেশের নিউজের মধ্যে, বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে পাবলিশ হয়েছে। আমরা আমাদের এই সেগমেন্টে, শেষ সেগমেন্টে আমরা ওই মার্ডার কেসের উপর যাচ্ছি আবার। As she was growing, ওই যে মেয়েটা 14 বছর বয়স্ক মেয়েটা, 14 বছর, she set a relationship with her father, যে তার মার সাথে তার বাপ একসাথে থাকতো না। তাদের যেহেতু মানে তারা মা বাপ একসাথে ছিল না, সে বলছিল যে আমি আমার বাপের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাই, and resented not being allowed to see him, এবং সে খুব বিরক্তি প্রকাশ করছিল কারণ তাকে তার মা বাপকে দেখতে দেয় নাই, because she believed I would have been his favorite. সে মনে করত এবং সে বিশ্বাস করত আমি যদি আমার বাপকে দেখতাম, আমার বাপ আমাকে ভালোবাসতো বেশি, তার প্রিয় ভাজন আমি হতে পারতাম। Church going mother strongly disapproved of her daughter's toxic relationship with the boy, এবং তার মা তার এই যে ইয়াং ছেলেদের সাথে তার একটা সম্পর্ক ছিল, বিষাক্ত সম্পর্ক, ওটাকে সে অনুমোদন দেয় নাই, ডিসঅ্যাপ্রুভ করেছিল। আফটার দ্য কিলিং, হত্যাযজ্ঞের পরে মেয়েটা বলছিল she got rid of the biggest problem that made me feel depressed. সে বলছিল কি আমি got rid করেছিলাম আমার একটা বড় অঙ্কের, বড় ধরনের সমস্যাকে get rid করেছিলাম, আমি ত্যাগ করতে পারছিলাম, যেটা আমাকে খুবই হতাশা করে রেখেছিল অনেক দিন ধরে, অনেক সময় ধরে। In a shocking police interview, she told the detective, ever since I was young, I never got on with my mom. যে আমি আমার বয়স থেকে যখন বড় হয়েছে আমি আমার মার সাথে আমি গঠন করি নাই, যে মানে ভালো মতো আমরা মিশতে পারি নাই। I knew she favored my sister more than me. আমি জানতাম সে আমার বোনকে ভালোবাসতো বেশি আমার চাইতে। She said she did not, but I knew she was lying. সে বলছে সে আমার বোনকে বেশি ভালোবাসতো না, কিন্তু আমি জানতাম সে লাই করতেছিল, মিথ্যা বলতেছিল। Whenever I tried to talk to my sister, she would say shut up. তার বোন তাকে বলতো কি shut up করো, and walk away, এবং হেঁটে চলে যেত। But she always expected me to listen to her problems. কিন্তু তার বোন তাকে সব সময় এক্সপেক্ট করতেছিল যে তুমি আমার কথাগুলো শুনবে। Boyfriend hates me being upset. He did not like my mom or my sister for that reason. আমার বয়ফ্রেন্ড আমি যে সব সময় মর্মাহত থাকতাম, হতাশা থাকতাম, এটা সে ঘৃণা করত, এবং যার জন্য সে আমার মাকে এবং আমার বোনকে ঘৃণা করত। Jeremy, is a lot of family history here.
that she been disliked, all this sort of stuff. Now she said that her boyfriend hated for her being upset, and he did not like her mother and sister for that reason. What's your opinion on that? Well, both of them came from broken homes. Both of them had seen domestic violence. And she had tried to commit suicide sometime before the murder. And the boy had helped her through it. Yeah. And so I suspect that's why he said what he said. Yeah. And then also the judge said teenage killers had jointly decided to kill the mother and sister, who is entirely innocent sister. You want to say anything on that? So innocent. Yes, because she had grudge against her mother. Yes. But and her sister. Yeah, and the sister, yeah. How the couple met? They were at school together. They were at school together, yeah. দর্শক, এই মেয়ে এবং ছেলে তারা একসাথে স্কুলে গিয়েছিল. They began hanging in January the next year, এবং তারা মিট করেছিল সেপ্টেম্বর 2013-এ, এবং তারপর তারা জানুয়ারিতে নেক্সট ইয়ার 2014-এ তারা আসা যাওয়া বাইর হওয়া শুরু করছিল. And then they had the same attitude of life. তাদের একই ধরনের মনোভাব ছিল তাদের লাইফের উপরে, and saying it was shit and it was going down the hill. তারা বলতো যে এটা going down the hill এবং এটা life is shit, এই ধরনের কথাবার্তা বলতো. They ran away. They ran away. And then they were brought back. Okay, yeah. I think they were in the foster parents also for small. For some time, yes. Yeah, yeah. And then boy asked the girl on Facebook on May the 23rd, 2015, after discovering she fancied him, and the pair embarked on their intense toxic relationship. তখন ছেলেটা যখন বুঝতে পারলো যে তারা একটা মেয়েটা তাকে মানে ভালোবাসে, ফ্যান্সি করে, তখন তারা শুরু করেছিল একটা প্রচন্ড একটা বিষাক্ত সম্পর্কের মধ্যে, একটা খুব গাঢ় সম্পর্ক তারা তখন শুরু করেছিল. Bloodbath was planned in brutal, meticulous detail over days, possibly weeks. Any comment? Because they are saying that this bloodbath was planned in brutal, meticulous, and over the days, possibly weeks. The arrangement was that he lived not very far away. And the arrangement was that at night he was going to come with weapons, and she was going to let him into the house through the bathroom window. But the first two nights, the Monday and Tuesday, he turned up and she'd fallen asleep, so she was unable to open the window, and he kept going home. And it was only on the third occasion, when he tried again, she was up, she let him in, he had knives with him, that they then attacked the mother and sister. And so in that sense, it was persistent. It was persistent, yeah. And then there is another sentence I would like to put to you. দর্শক, এখানে ছেলেটা বলছিল কি
মেয়েটাকে, I really want to kill your mom. Told his girlfriend, বলছিল কি আমি তোমার মাকে হত্যা করতে চাই. She replied, so do I. সে উত্তর দিয়েছিল আমিও তাই চাই. And the plot escalated. আপনার তখন ধাপে ধাপে তোমার এটা বৃদ্ধি পাইল তাদের প্ল্যানিংটা, তাদের প্লটিংটা হত্যাযজ্ঞের জন্য. Any comment, Jamie, on this one? The boy jokingly told his girlfriend, I really want to kill your mom. Well, she replied, so do I. Yeah, but that's what he or she may have said in interview, but one doesn't know what they talked about over the days before the murder, but clearly they encouraged each other. If one of them had said, no, you can't do that, or no, that's not the right thing to do, it wouldn't have happened. So in that sense, they were both responsible. Yeah, one could back up, isn't it? They did not do that. No. They decided he would murder mother and she would kill her sister to save the agony of finding their mother's body. তারা প্ল্যান করেছিল সে তার মাকে, ছেলে তার মাকে হত্যা করবে এবং মেয়ে তার বোনকে হত্যা করবে, সুতরাং তার মাকে ফাইন্ড আউট করার, বডিটা ফাইন্ড আউট করার যে যন্ত্রণা পাবে, তার বোন যদি বেঁচে থাকে ওইটার থেকে সে রেহাই পাবে. The sweethearts agreed to each take an overdose of tablets with alcohol after the killings, so police would find all four of their bodies inside the house. এবং তারা তখন একটা প্ল্যান করেছিল তারা ওভারডোজ নিয়ে তারা নিজেদেরকে হত্যা করবে. এটা খুব ডিস্টার্বিং কেস আপনার, এবং পুলিশ তখন 4 জনের মৃতদেহ পাবে. The couple met at McDonald's after school in April 13, where she insisted the plan was still on and gave him the go-ahead. So she insisted, Jamie, they met in McDonald's in April 13 and she insisted that plan would go ahead. Well, again, I doesn't really know what happened, but it took 2 of them. They both have to agree. Yeah. If he didn't turn up with the knives, and if he wasn't prepared to do it, and if she never opened the window so he could never get in the house, it wouldn't have happened. But they had originally planned to commit a double suicide after the murder had been committed, but they didn't. They didn't, yeah. She said, মেয়েটা বলছে কি সে আসছিল আপনার তার ব্যাকপ্যাকের মধ্যে কিচেন নাইফ গুলা নিয়ে, 4টা কিচেন নাইফ সে নিয়ে আসছিল ওই তার ব্যাগের মধ্যে করে, এবং সে বলছিল কি I unzipped the bag, আমি ব্যাগটা খুলেছিলাম. He said, are you sure you want to do this? সে বলছিল তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি হত্যা করতে চাও? I said yes. মেয়েটা বলছিল যে হ্যাঁ আমি করতে চাই, but I said I did not exactly want to kill my sister. কিন্তু আসলে আমি আমার বোনকে কিল করতে চাই না. He said okay, I will do it instead. Okay, আমি তখন হত্যা করব. সে বলছে কি আমি করব সেটা, তোমার বোনকে হত্যা করাটা. Originally the plan was that he was going to kill the mother and she was going to kill her sister. Yeah. But when it came to it, she couldn't. And so he did. But in law, they're both equally responsible. Yes. Yes. He got one of the large knives
and he went into mom's room. তার মার রুমে তারা গেল একটা বড় ছুরি নিয়ে। Killers showed no remorse after murders. তারা কোনো অনুশোচনা করে নাই এই হত্যাযজ্ঞের পরে। What means by remorse in the criminal law, Jeremy? Well, it's the same as in common language, so it's feeling sorry that you've done something. When matters happen on the spur of the moment, you can often say, well, in hindsight, I was very stupid to do that, and I'm very sorry I did that. It becomes more difficult, doesn't it, where something is planned over a long period of time. Remorse is a mitigating factor, but a number of defendants feel sorry because, in effect, they're feeling sorry for themselves rather than feeling sorry for actually doing whatever they did. But obviously there are defendants who are very remorseful as to what they've done. Yeah. So in that sense, these two didn't show any remorse. Yeah. Kim then ran a bath because she does not like the smell of blood, and they washed together for 20 minutes. তারা সে ব্লাডের স্মেল সে পছন্দ করে না এবং তারা দুইজনে একসাথে 20 মিনিট তারা গোসল করেছিল। It must have been a absolute horrific scene. Yeah. I don't know whether you've ever dropped a liquid, like dropping some coffee or dropping some milk, as to how large an area of stain you get from just a small amount of coffee or milk. And blood is the same. A small amount of blood goes a very, very long way. Yeah. দর্শক, পুলিশ যখন আসছিল, পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে তোমার মা এবং বোন ওরা কোথায়? তখন তারা উত্তর দিয়েছিল আপস্টেয়ার, যে উপরে যাও। Jeremy, on the morning of April 15, police officers burst into the house and asked where mother and daughter were, to which the girl responded, upstairs. Any comment? Well, that's a very cold thing for her to do, isn't it? In a non-emotional way. Yeah. What had happened was that they realised that the two of them weren't at school, and so the day, because the murders happened late at night and the early hours of the morning, so that next day, the boy's mother went to the house and knocked, and obviously wasn't let in. And police went round to the house and knocked and weren't let in. And it wasn't until the next day, when the mother had been missing, that police actually broke into the house and found the boy and girl there and the two dead bodies. Yeah. দর্শক, পুলিশ যখন তাদেরকে বলছিল যে কি হয়েছিল, কি ঘটেছিল, what happened, তখন ছেলেটা পুলিশকে বলছিল কি, why don't you go and see, তুমি কেন যাও ওখানে, ভিতরে যাও, উপরে যাও এবং দেখো। Jeremy, when asked what had happened to them, to this, the mother and daughter, the boy feelingly replied, why don't you go and see? Yes. Any thing to say on this? Well, I think I think that just shows how chilling the whole scene is, really. No emotion at all.
No emotion at all. Yeah. They had been in the house with the dead bodies for 36 hours, something like that. Yeah. And still showed no emotion at all. No emotion at all. And the prosecutor said afterwards, she said she felt a bit sad. Yes. Well, one doesn't really know what that means. What that means, yeah. Yeah. But the court has taken all these into consideration when being sentenced. Well, the court took into account the fact that they were clearly suffering from psychological problems. Yeah. And the court took that into account when considering sentence. Yeah. দর্শক এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার এক্সপেরিয়েন্সড নলেজেবল কিউসি আপনাকে এনগেজ করতে হবে এই ধরনের কেসের জন্য এই কেসের মধ্যে মিনিমাম ট্যারিফ যেটা দেওয়া হয়েছিল 20 ইয়ার্স কিন্তু সেটা ডিফেন্স লয়াররা অ্যাপিল করেছিল অ্যাপিল করার পর এটা কমায়া 17.5 ইয়ার্স দিয়েছিল তার মানে যদিও লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছিল মানে বাধ্যতামূলক 20 বছর থাকতে হবে কিন্তু ডিফেন্স লয়াররা ওনারা কাজ করছেন ভালো মতো যার জন্য ওইটাকে কোর্ট অফ অ্যাপিল কমাইয়া 17 বছর 6 মাস করেছিল সুতরাং এটা ইম্পর্টেন্ট এই সিরিয়াস কেসগুলোর মধ্যে আপনি ব্যারিস্টার বললে হবে না যে আমার একজন ভালো ব্যারিস্টার আছে এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার আছে আপনাকে নিতে হবে কুইন্স কাউন্সিল এই মার্ডার কেসের জন্য আপনাকে নিতে হবে very experienced Queen's Counsel like Jeremy Benson QC যারা লিগ্যাল অ্যানালাইজ করবে লিগ্যাল পয়েন্ট গুলো বিচার বিশ্লেষণ করবে এবং কোর্টের কাছে সমস্ত তথ্য প্রমাণাদি প্রমাণ দিয়ে আপনার যুক্তি দিয়ে লিগ্যাল পয়েন্ট গুলো তুলে ধরবে after the ruling detective superintendent the আপনার head of major crime in at Lincolnshire police সে বলছিল কি যে লিঙ্কনশায়ার পুলিশের যে হেড সে বলছিল কি the judges have ruled that this is a strong public interest in the full facts of the exceptional case being known meaning that boy and girl can now be named যে জাজে পরে এটাতে আপনার মানে কোর্ট থেকে একটা ডিসিশন দিয়েছে যে এটা এমন একটা ব্যতিক্রমধর্মী কেস এটা পাবলিক ইন্টারেস্টে হবে এই ছেলে এবং মেয়েদের নাম এখন প্রকাশ করা যাবে এটা আর কোনো বাধা নাই তাদের নাম প্রকাশ করাটা মধ্যে আগে যে একটা রেস্ট্রিকশন ছিল ওইটা নাই তাদের নাম প্রকাশ করা যাবে যা যেটা বলছিল এটা আপনার কোর্টের ডিসিশন এটা খুবই ভয়াবহ কেস খুবই সিরিয়াস কেস যেখানে তাদের বয়স ছিল মাত্র 14 বছর এবং তাদেরকে অনেক মানে তাদেরকে লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল তাদের মেয়ের মাকে এবং তার বোনকে হত্যা করার জন্য দর্শক আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডে মঙ্গলবার দিন দুপুর 12:30 থেকে 2টা এনটিভি ইউরোপে চ্যানেল 7880 স্কাই চ্যানেল তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক ইউটিউব চ্যানেলে লগইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন তাছাড়াও সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এই নামে গুগল সার্চ করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পেতে পারেন সবাই ভালো থাকুন